this Sunday. So now we have with us an eminent personality who has an MBA in finance and also has a master's in music. So he has an option of going with his mind and heart, but in the end, he chose to go with his heart. And now he's a renowned international musician and also a great music coach in UK. So I'm proudly introducing to you Vamshikrishna Vishnudas, who is based at London, and also, yeah, he will be speaking to you on various day-to-day aspects of communication. Sorry, day-to-day aspects of music and how to mood swings and all other things. Over without much delay, over to Vamshikrishna Vishnudas. Thank you, Vamshi. Thank you, Manoj. Namaskaram, everybody. Like Manoj said, I'm Vamshikrishna Vishnudas. I'm living in UK at the moment. I've been living here for the past 18 years. I did all my education in India. I did my music education as well in India. I would like to mention my guru's name, Sri PBSS Shastri Garu, who retired as the principal of Hyderabad Music College. A very eminent musician and a very, very highly acclaimed guru. First of all, I'd like to thank Rajshekhar Garu for having me here today and for starting such a beautiful initiative and by pulling all these wonderful people together for a good cause. And I must mention Ram Manoj, one of my very, very special, of course, long lost childhood friend. Yeah. So we both know each other for more than 25 years now. So very long friendship. So yeah, to say a little about myself, what I do, if most of you might not know. Okay, basically I'm a freelance musician. I'm a Carnatic vocalist. I sing and teach Indian classical music here in UK, and I have students worldwide as well. I just don't perform only Carnatic music, but I'm a composer. I work with a lot of dance productions and I work with a lot of dance genres, and I work across other genres of music as well. I worked with jazz musicians, flamenco musicians. I worked with some Bulgarian musicians, and I'm part of a vocal band as well. I'll share some links later on for you all to check out my work. And working with youngsters inspires me. I'm part of a vocal band as well called Yantra, which is an a cappella. So yeah, you can check out my work, and I worked across various genres of dance, like from Kuchipudi, Bharatanatyam, to Kathak, and to Mohiniyattam and Odissi. I worked with various dance forms as well, and I compose music. I produce some music videos with very, very young kids. And that also I'll share some links for you to check things out, and that really inspires me. It's very challenging because I think sharing the knowledge is the most beautiful thing, according to me, than acquiring knowledge. So that's what I do. Like Manoj said, I did my MBA in finance, and I was working for a commercial lending firm here in UK, and those were my early days of finance career. But I was feeling that I was being dragged away from my music, so I had to take a call. I couldn't do both with my heart and soul into it. So I picked music. I hope I have made a right decision. Maybe people like Manoj can comment on it later on. So I would like to wish all the viewers and all the group members a very, very happy Independence Day, 74th Independence Day we celebrated yesterday. It's a momentous occasion. India has has progressed on many fronts in many ways, and has grown into a big strength and a strong force, and it is continuing to grow as well. So usually people ask us to sing, we sing traditional repertoire, we sing kritis, compositions and all that, but I would like to start today's session with a recital of Vande Mataram, if that's okay with everybody.
సుఫల మలయజ శీతల సస్యశ్యామల మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్స్న పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత త్రిమదళ శోభినీ శుభ్రజ్యోత్స్న పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత ధ్రుమదళ శోభినీ సుహాసిని సుమధుర భాషిణీ శుకరాం వరదా మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. Thank you all for listening to me. Okay, so when Manoj asked me about this live show and about this Vijayi Bhava family, he said we keep getting various kinds of people who come and talk about various aspects of life. So he said, why don't you discuss about your musical journey and also some pointers which could be useful for these families or youngsters who are associated with these families. So here I am to talk about it. Music is probably an aspect that can't be detached from our lives. మనందరం ఐ డోంట్ థింక్ అంటే ఏదో ఒక రకమైన మ్యూజిక్ వింటాం, ఏదో ఒక రకమైన మ్యూజిక్. అండ్ మనం ఒక మ్యూజిక్ వింటున్నప్పుడు ఒక పాట వింటే అదే పాట నాకు ఒక రకమైన ఎమోషన్ ఎవోక్ చేయవచ్చు, అదే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక రకమైన ఎమోషన్ ఎవోక్ చేయవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ మీడియం టు రీచ్ హార్ట్స్ బేసిక్లీ. That's how I look at it. I would like to talk about some general perceptions that people have about music and musicians. I'm not an exception to that either. They say, oh, they're from a musical family. Oh, it's in their blood. It's in their genes. But I bluntly disagree with that concept because I've been doing musically నేను ఒక 20 ఏళ్ళకి పైగా ప్రొఫెషనల్లీ పాడుతున్నాను. అంతకుముందు ఒక 20 ఏళ్ళు నేర్చుకుని ఉంటాను. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ ఇట్స్ అ జర్నీ. మా ఇంట్లో ఎవరికి సంగీతం తెలియదు. సో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. అది అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ బట్ అగైన్ అది ఉండడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే చాలా ఇట్ కుడ్ బి యూస్ఫుల్ బేసిక్లీ. ఉండాలంటే ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. సో యూ వుడ్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ the kids can learn something by listening, by watching. That really makes a big difference. But again, చాలా మంది మా ఇంట్లో ఎవరికి సంగీతం తెలియదు, ఏదో ఇది మనకి రాదు, ఇది కాన్సెప్ట్ కాదు. ఎవరికైనా వస్తుంది. ఎవరికి వినిపిస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది, ఎవరికి చూపిస్తే వాళ్ళకి వస్తుంది, ఎవరికి ప్యాషన్ ఉంటే వాళ్ళకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ మై కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మ్యూజిక్ దేనివల్ల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు మనం మాట్లాడుకోవాలి, ఎందుకు ఇది మన లైఫ్లో ఉండాలి, ఎందుకు అందరూ దాన్ని వినాలి, అందరూ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. సేమ్ థింగ్, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఎమోషనల్ క్రీచర్స్. మన అందరికీ ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది, హార్ట్ ఉంటుంది, సెన్సిటివిటీస్ ఉంటాయి.
ఈ అన్ని సెన్సిటివిటీస్ని ఇగ్నైట్ చేయగలిగి యునైట్ చేయగలిగే ఫోర్స్ మ్యూజిక్. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు పాట వినాలనిపిస్తుంది, బాధపడుతున్నప్పుడు పాట వినాలనిపిస్తుంది, కోపంగా ఉన్నప్పుడు కూడా పాట వినాలనిపిస్తుంది. సో నిద్ర రానప్పుడు పాట వింటాం, నిద్ర పోవడానికి పాట వింటాం, నిద్రను లేవగానే పాటలు వింటాం. సో పొద్దున్న లేవగానే సుప్రభాతం వింటాం, అలాగే పడుకునేప్పుడు లల్లబాయ్ వింటాం. సో ఇలా ఏడుస్తున్న పాప ఏడుస్తుంటే పాట పాడతాం ఆపమని. సో సో కొంతమంది పాడుతుంటే కూడా పిల్లలు ఏడుస్తారు, అప్పుడు వాళ్ళని పాడడం ఆపమని చెప్తాం. సో దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో మ్యూజిక్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ టు రీచ్ హ్యూమన్ హార్ట్. దట్ ఈస్ అన్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్. చాలా రకాల మ్యూజిక్. కొంతమందికి ఇళయరాజా పాటలు ఇష్టం ఉండొచ్చు, కొంతమందికి హనుమాచార్య కీర్తనలు ఇష్టం ఉండొచ్చు, కొంతమందికి త్యాగరాజ స్వామి కృతీస్ ఇష్టం ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఏఆర్ రెహమాన్ పాటలు ఇష్టం ఉండొచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో మనం అందరం రకరకాల ఫుడ్ తింటాం. we have different food habits, different lifestyles. Likewise, we have different choices when it comes to music and genres. So nothing is wrong, everything is good in its own way. But when you want to educate a child of how to learn music or how to appreciate music or whatever, I would always say give them a strong classical base. ఏదో ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. ఇట్ కెన్ బి వెస్టర్న్ మ్యూజిక్. మనకి ఒక పియానో నేర్చుకుంటుండొచ్చు, ఒక వెస్టర్న్ ట్రెడిషన్లో నేర్చుకోవచ్చు, ఒక హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు, కర్ణాటక మ్యూజిక్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు, లేకపోతే దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ జానర్స్ మ్యూజిక్ యాజ్ వెల్. లైక్ సుజుకి స్టైల్ ఉంది మ్యూజిక్లో, విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ వెస్టర్న్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. ఏదైనా సరే, ఇట్ జస్ట్ అడ్రెస్సెస్ యువర్ ఇమాజినేషన్, యువర్ బ్రెయిన్, యువర్ మైండ్ అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒకసారి బేసిక్స్ అర్థమైపోతే, ఆ బేసిక్స్ మీద మన కంట్రోల్ ఉంటే, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాండిల్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే. ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ గురించి కూడా మాట్లాడమని చెప్పారు నాకు. సో ఐ నో ఇట్స్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ టచ్ అప్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అ లిటిల్ బిట్ in the best way I can. We have two different genres in Indian classical music, which is one is the North Indian classical music and South Indian classical music. I practice the South Indian classical music. The North Indian music is called Hindustani music, South Indian music is called Carnatic music. They both revolve around the concepts of raga and tala predominantly, and only the way we project the music or some aspects of delivering it are different. So anything పిల్లలకి I suggest all the parents one thing: if you want your kids to learn something, just expose them to it. వాళ్ళకి వినిపించండి. మీరు వాళ్ళు ఏది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, మీరు కొన్ని రోజులు వాళ్ళని వెళ్ళి క్లాస్ నేర్చేసుకోమని అది కాదు. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ఒక 5-6 ఏళ్ల పాపకో బాబుకో మీరు ఒక ఫ్లూట్ నేర్చుకోవడం, మీ పిల్లలు ఫ్లూట్ నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకుంటే, ముందు వాళ్ళకి ఫ్లూట్ నేర్చుకోమని చెప్పకండి. యూట్యూబ్లో ఎవరైనా అద్భుతంగా ఫ్లూట్ వాయించిన వాళ్ళ వీడియోస్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నవి ఏదైనా ఉంటే అవి ప్లే చేయండి కొన్ని రోజులు. వాళ్ళు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారో చూడండి. లేకపోతే ఎవరైనా ఒక పెద్ద విద్వాంసులు ఎవరైనా వాయిస్తూ ఉంటే ఒక కాన్సర్ట్, లైవ్ కాన్సర్ట్కి తీసుకెళ్ళండి. ఆ అంబియన్స్, ఆ డైనమిక్స్ మనం బీట్ చేయలేం ఇంట్లో కూర్చొని విని. సో ఇట్ విల్ బీ సో jubilant for them to see, oh wow, this is so amazing. ఆ ఒపీనియన్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తే మీరు వాళ్ళని తోయక్కర్లేదు. నువ్వు వచ్చి మరి చాలా బాగుంది అది వాళ్ళంటే, మరి అది నువ్వు నేర్చుకుంటావని అడగండి. అప్పుడు ఇట్ రియలీ వర్క్స్ వెరీ వెల్, బికాస్ దే హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ అట్ అ వెరీ వెరీ సుపీరియర్ లెవెల్, at a mesmerizing level. So yeah, obviously, oh wow, I want to do something like that. నేను అట్లా చేయాలనుకుంటున్నాను, అది పాడాలనుకుంటున్నాను, ఆయనలాగా కావాలి, ఆవిడలాగా కావాలి. సో యా, ఆ ప్యాషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో దే విల్ బి సెల్ఫ్ డ్రివెన్. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ డూ దట్. వాళ్ళకి అసలు ఏమీ తెలియని విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి నువ్వు రోజు వెళ్ళాలి, క్లాస్కి వెళ్ళాలి, వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, ఇది చేయాలి అంటారు. సో ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఇట్ మే నాట్ వర్క్, లెట్స్ సే ఇట్ దట్ వే. కొన్ని సందర్భాల్లో వర్క్ అవ్వచ్చు, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ డజంట్ వర్క్. సో షో దెమ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకొకటి, మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వైబ్రేషన్స్. మనం గుడికి వెళ్తాం, చాంట్ చేస్తాం. Chants are about vibration. They're all frequencies. They have a very, very big positive impact on our brains and on our life on the whole. Various kinds of chants. మనం
ఈవెన్ ఎనీ రిచువల్, ఎనీ వర్షిప్ ప్లేస్కి వెళ్ళండి, మీరు టెంపుల్కి వెళ్ళండి మనం పాడతాం, చర్చ్కి వెళ్ళండి పాడతాం, మాస్కి వెళ్తే పాడతారు. సో వీ మే కాల్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, గురుద్వారాకి వెళ్తాం, ఎనీథింగ్, ఎవ్రీబడి. సో వైబ్రేషన్స్ హ్యావ్ ద పవర్. మనం రిచువల్స్ అవుతూ ఉంటాయి, హోమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకని అంతంత మంది ఘనాపాటీలు పెద్దవాళ్ళందరూ చేరి యూనిజన్లో చాంట్ చేస్తారు? బికాస్ దట్ హ్యాస్ గాట్ అ పవర్, దట్ దోస్ వైబ్రేషన్స్ హ్యావ్ గాట్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ లైఫ్స్. అండ్ ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఇట్స్ ప్రూవెన్ సైన్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనం సైన్స్ పరంగా చెప్పకుండా స్పిరిచువాలిటీ ఈ రకమైన ట్యాక్స్తో దాన్ని చెప్తున్నాం కాబట్టి కొంతమంది అపోజ్ చేయవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నెవర్దలెస్ ద పవర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్. ఇంకొకటి బిగ్గర్ ఛాలెంజ్. రామ్, మై ఫ్రెండ్ రామ్, హూ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ సెషన్ విత్ మీ, వాడు నాతో చెప్తూ ఉన్నాడు, అంటే చాలామంది అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అందరూ చదువుకి బాగా ఇంపార్టెన్స్ అయిపోయింది. పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ వెరీ మెకానికల్. వాళ్ళ లైఫ్స్, వాళ్ళు చాలా బిజీ అయిపోయారు. చాలా సక్సెస్ ఓరియంటెడ్ లెర్నింగ్ కంప్లీట్లీ. ఇందులో మ్యూజిక్కి ఎలా టైం ఇవ్వగలరు? మ్యూజిక్కి టైం ఇవ్వడం వల్ల కలిగే ఉపయోగం ఏంటి? Why should parents encourage their kids to learn music? To start, I'll probably start it with something which is much more advanced. నేను ఒక 17 ఏళ్ళుగా ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్నాను. సో చాలామంది పిల్లలు నా దగ్గర 5 years 6 yearsకి నేర్చుకోవడానికి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, they're all doctors, accountants, lawyers, engineers, whatever it is. And they all have studied in very very reputed universities. వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు చూస్తే పీపుల్ ఎవరైతే మ్యూజిక్లో చాలా ఎక్సెలింగ్గా ఉన్నారో, ఎవరైతే చాలా బాగా వర్క్ చేశారో మ్యూజిక్లో, వాళ్ళందరికీ అకాడమిక్స్ చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చేసాయి. ఇంకోటి వాళ్ళ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగం జరిగింది. అది ఇట్స్ ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్. చాలామంది కూడా ఇప్పుడు ఒకరు మ్యూజిక్ని మాస్టర్ చేయగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళు ఏదైనా మాస్టర్ చేయగలరు. దానికి అంటే ఏదో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ మ్యూజిషియన్. మీరందరూ వినే ఉంటారు సైన్స్లో. అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రెయిన్స్ అనాటమీ హియర్. బట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్, అవి 2 రకాలైన డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాయని అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను. ఒకటి మెమరీతో డీల్ చేస్తుంది, ఒకటి లాజిక్తో డీల్ చేస్తుంది. ఎనీ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫామ్ మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ లర్నింగ్ పియానో, ఇట్ కోఆర్డినేట్స్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇన్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ వే. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటాం మనం. ఈ చేత్తో పని చేస్తున్నాం, ఈ చేత్తో పని చేస్తున్నాం, కాళ్ళతో వేరే పని చేస్తున్నాం, తల వేరేది ఆలోచిస్తుంది, వేరే దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం మనం డే టు డే చేసేవి. దాటిని మనం అది కల్చర్ చేసుకుంటాం అంతే. చేసుకుని చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా మనం విల్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ అన్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు పియానో ఎవరైనా వాయిస్తున్నారంటే ఈ చేతిలో ఒక స్కోర్ వాయిస్తారు, ఈ చేతిలో ఇంకో స్కోర్ వాయిస్తారు, కాళ్ళతో పెడల్ చేస్తున్నాం, రెండు డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ నొటేషన్స్ చదువుతున్నాం. కళ్ళు వేరే పని చేస్తున్నాయి, చేతులు వేరే పని చేస్తున్నాయి. మైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ కోఆర్డినేటింగ్ దోస్ 2 things. ఆ రకమైన సింకింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ సింక్ విత్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇంకా వేరే దేంతో పాసిబుల్ అవ్వదు అనుకుంటాను నేను, మ్యూజిక్లో తప్ప. సో ఇంకొకటి ఎవరు మ్యూజిక్లో కొంతవరకు పైకి రావాలన్నా గంటల తరబడి వర్క్ చేయాలి ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్ టీచెస్ దమ్ పర్సివరెన్స్, పేషెన్స్, మెమరీ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ అన్ ఎన్హాన్స్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్. చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి. అంటే కత్తి మీద సామంటారు కదా, ఆ రకంగా ఉంటుంది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కూడా. ఒక చిన్న డిస్ట్రాక్షన్, ఒక చిన్న నోట్, ఒక చిన్న థింగ్ ఎక్కడైనా స్పిల్ అయిపోతే అంత, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ అ ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్ బేసికలీ. చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి, పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద ఉండాలి. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. సో ఎలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి? మోటివేట్ చేయడానికి ఏమీ చేయక్కర్లేదు. సో మన పిల్లలందరూ చదువుతున్నారు, అందరికీ చదువు ఇంపార్టెంటే. సో ఫైన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైన్. ఎంతమంది ఇప్పుడు ఆ పిల్ల ఎవరు టీవీ చూడట్లేదా, సినిమాలు చూడట్లేదా, ఆడుకోవట్లేదా? అవన్నీ ఇంపార్టెంట్, అది కాదని చెప్పట్లేదు. అలాగే ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన యాక్టివిటీస్ కోసం, ఇప్పుడు పార్టీస్ కోసమో సోషలైజింగ్ కోసమో మనం టైం పెట్టుకుంటాం కదా మనకు నచ్చిన పనుల కోసం. అలాగే ఇది కూడా ఎక్కడ మీరు దానికోసం అడిషనల్గా టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు. పిల్లలు ఎప్పుడు సంగీతం వింటారండి? వాళ్ళకి టైం లేదు అని చెప్తారు. ఓకే, లేదు, రోజు 2-3 సార్లు తింటారు కదా అందరూ పిల్లలు, అందరం మనం కూడా తింటాం కదా. ఆ టైం ఎందుకు వాడుకోకూడదు? ప్లే మ్యూజిక్. మీరు ఏ రకమైన మ్యూజిక్, సంగీతం వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఓకే, బికాజ్ ఐమ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, ఐ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. ఆ టైంలో మీరు ఇంకేమీ వినకండి, టీవీ చూడకండి, టీవీ పెట్టకండి, సినిమా పాటలు పెట్టకండి.
పెట్టడం తప్పని చెప్పట్లేదు, మీరు ఇది నేర్చుకోవాలనుకుంటే. అప్పుడు ఆ టైం అంతా వింటారు కదా, సో వాళ్ళు దేనికి కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారో విని వాళ్ళు ఏది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో అది రిపీటెడ్గా ప్లే చేయండి. ఎక్కడికైనా వెళ్తారు 2 గంటలు డ్రైవ్ అనుకోండి, కార్లో వేరే ఏం పెట్టండి, క్లాసికల్ మ్యూజిక్ పెట్టండి, డోర్స్ లాక్ చేసి ఉంటాయి, సో దే ఆర్ లాక్డ్ అప్. సో వాళ్ళకి మీరు వాళ్ళు ఏమి వినాలని మీరు అనుకుంటున్నారో అది వినిపించండి. అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే చాలామంది పేరెంట్స్కి, ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నేను ఎప్పుడు సినిమా పాటలే ఉంటాను, మా అబ్బాయిని మ్యూజిక్ క్లాస్ పెట్టేసి నువ్వు క్లాసిక్ మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, నీకు అందులో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ఎలా వస్తుందండి? సో పేరెంట్స్ వినడం మొదలు పెట్టాలి. పేరెంట్స్ షుడ్ బికమ్ గుడ్ లిసనర్స్, అప్రిషియేటివ్ లిసనర్స్. అది లేకపోతే పిల్లలకి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏమీ రాదు, సంగీతంలో మాత్రం ఏమీ రాదు. యూ నైట్ టు సిట్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండియాలో ఎందువల్ల క్రికెట్ అంటే అంత పిచ్చి అంతమందికి? జనరేషన్స్ చూస్తారు. మా తాతగారు చూశారు క్రికెట్, మా నాన్నగారు చూశారు, నేను చూస్తాను, నా పిల్లలు చూస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకుంటాం అంతే, వాళ్ళని ఫాలో చేస్తాం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, అది అలవాటుగా అయిపోతుంది, అది ప్యాషన్ అయిపోతుంది. ఆ రకంగానే సంగీతం ఇప్పుడు ఆ, ఆ, మిగతా సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో ప్రాబ్లీ అది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు తమిళనాడు, కేరళలో ఎస్పెషలీ అది చాలా ఎక్కువ. అంటే వింటారు ఫ్యామిలీస్లో ఖచ్చితంగా సంగీతం వింటారు, అది ఒక డే టు డే లైఫ్లో. అందువల్లే అక్కడ నుండి వచ్చే మ్యూజిషియన్స్ నెంబర్స్ చాలా ఎక్కువ. స్టాండర్డ్స్లో కూడా చాలా కన్సిడరబుల్ తేడా ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. సో వినిపించండి, మంచి సంగీతం వినిపించండి. ఏం వినాలో తెలియకపోతే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళని అడగండి, మంచి టీచర్స్ దగ్గర పెట్టండి, బేసిక్స్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. ఈ రకమైన విషయాలు. నెక్స్ట్, మ్యూజిక్ అనగానే మనం ఇంకొక టాపిక్ గురించి మాట్లాడతాం, ఎమోషన్, మూడ్. ప్రతి మూడ్కి ఒక మ్యూజిక్ ఉంది, ఒక్కొక్క రాగానికి ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ టైం ఉంది. ఈ రాగం పాడితే ఈ రకమైన మోషన్ని ఎవోక్ చేయవచ్చు. ఇవన్నీ థియరీలో రాసి ఉన్నాయి. బాలమురళి సార్ లాంటి వాళ్ళు మ్యూజిక్ థెరపీ గురించి కూడా చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. జబ్బులు తగ్గించవచ్చని, ఒక మనిషి యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చని, ఇవన్నీ ట్రూ. అదంతా దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్. బట్ అగైన్ ఎమోషన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఒక శివరంజని రాగం అని మాట్లాడతారు చాలామంది, ఇక్కడ మీకు వింటున్న వాళ్ళకి చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది. జనరల్గా శోక రసానికి వాడతాం, సాడ్ మూడ్. ఇళయరాజా లాంటి వాళ్ళు శివరంజన్లో చాలా రొమాంటిక్ సాంగ్స్ చేసేసారు. సో దాన్ని మనం ఎలా ఇంప్లై చేసుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు మన మైండ్ సెట్, మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఇట్ అంతే, దానివల్ల కొంతవరకు డిపెండ్ అవుతుంది. అది శోకంలోనే మనం వినాలనుకుంటే అది శోకం ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటే అఫ్కోర్స్ అదే. శుభపంతురాళి ఉంది, శుభపంతురాళిని కూడా మనం ఎప్పుడు ఒక సాడ్ మోడ్కి యూస్ చేస్తాం. సో అది కూడా మనకి, బట్ అదే ఆ శుభపంతురాళిని చాలా బ్యూటిఫుల్ డివోషనల్ రొమాంటిక్ కంపోజిషన్స్కి వాడడం నేను వినున్నాను. సో అలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి లేదు, ఏ రాగం ఏ టైంలో పాడినా కూడా రక్తినిస్తుంది, అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్స్. నార్త్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, ఈ రాగం ఈ టైంలోనే పాడాలి. కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్లో అంతగా లేదు. ఇంకొకటి, మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా లాజిక్ డెవలప్ అవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లాజికల్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ థింగ్స్. మ్యాథమెటిక్స్, there's so much of mathematics in music as well. It could really benefit your children. ఇంకొకటి, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నా, ఇప్పుడు మీరు అందరూ నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ ప్రొఫెషన్స్ అయిపోవాలని కాదు, బట్ కానీ మనం ఒక స్థాయికి వస్తే అట్లీస్ట్ మంచి సంగీతాన్ని మనం విని అప్రిషియేట్ చేయగలిగి, దాంట్లో ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పుకోగలిగి, లేకపోతే ఇది చాలా బాగుంది, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చెప్పే పరిస్థితికి మనం రాగలిగిన, మన పిల్లల్ని నర్చర్ చేయడానికి అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నాకు చాలా ఏజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నాకు 40 ఏళ్ళు, నేనే నేర్చుకుంటాను సంగీతం అని చెప్తాను కొంతమంది. ఏం లేదండి, చాలామంది నేర్చుకున్నారు. 40 ఏళ్ళకి కోడింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, 40 ఏళ్ళకి సంగీతం మాత్రం ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు? ఒక వాయిడ్, అయ్యో అది చేయలేకపోయానన్న బాధతో మనం ఎందుకు లైఫ్ ఫినిష్ చేయాలి? సో ఏది చేయాలని ఉన్నా చేయవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ అండ్ డూ ఇట్. అందరికీ ఎండ్ రిజల్ట్, మోటో టు లెర్న్ సంథింగ్ డజంట్ నీడ్ టు బీ ది సేమ్. సో బట్ మంచి లిజనర్స్ అవ్వడానికి నేర్చుకోండి, అది మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి పనికి వస్తుంది. ఒకళ్ళు మీరు స్టేజ్ మీద పాడలేను, నేను పెద్ద కచేరీలు చేయలేను, పెద్ద విద్వాంసుడు కాలేను అనుకుంటే పర్వాలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి ఎ గుడ్ అప్రిషియేట్, రైట్? లైక్ మీరు ఒక మంచి మ్యూజిక్ లవర్గా మారచ్చు, నాలెడ్జబుల్ మ్యూజిక్ లవర్, ఐ వుడ్ కాల్ ఇట్.
knowledgeable rasikas, we call it. I've made some notes. So yeah, so I talked about the importance of inculcating the habit of listening to music. ఇంకొకటి చెప్తారు, సెన్స్. యూ ఇన్స్టిల్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, సెన్స్ ఆఫ్ శృతి, సెన్స్ ఆఫ్ టైమింగ్ అని మాట్లాడతాం మనం. సెన్స్ అని ఎందుకంటున్నాం అంటే దాన్ని నేర్పించలేం. ఎవరికైనా వంట చేయడం అలా నేర్పించవచ్చు, టేస్ట్ చేయడం అలా చెప్పలేం కదా. సో అలాగే సంగీతం నేర్పించవచ్చు, ఈ పాట నేర్పించవచ్చు, ఆ పాటలో ఏముంది టెక్నికాలిటీస్ అని మనం ఎవరికైనా నేర్పించవచ్చు, ఫైన్. బట్ కానీ అది శృతిలో ఉందా, ఎంత శృతిలో ఉంది, ఎక్కడ అనుస్వరం చేరుతుంది, ఎక్కడ శృతిలో తాళంలో ఉంది, తాళంలో లేదు, అది ఒకళ్ళు విని అనుభవించి నేర్చుకొని సెన్స్ చేయవలసిన విషయం. దాన్ని మనం నేర్పించలేం. అది జరగాలంటే దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఎలా చెప్పాలి, మనం దాంతో టైం స్పెండ్ చేయనప్పుడు మనకి అందులో ఉన్న నువాన్సెస్ తెలియవు. మనం ఎలా ఉన్నామో, ఎలా చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇది ఏ అని మనకు కాన్స్టెంట్గా కాంక్రీట్గా తెలిసినప్పుడే ఏ నుండి బీకి డిఫరెన్స్ మనం వెతుక్కోగలం. ఈ ఏ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికి మనం టైం స్పెండ్ చేయనప్పుడు ఏ ఎక్కడుందో బి ఎక్కడుందో మనకి లైఫ్లో తెలియదు. సో అది సెన్స్. సో అది డెవలప్ చేయాలంటే పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా గెట్ ఇన్ టు అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ లిసనింగ్ టు గుడ్ మ్యూజిక్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, గుడ్ maestros, who have achieved so much and who are respected worldwide. So pick them up. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, నేను ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది మీకు చెప్తున్నాను. మా అబ్బాయికి 10 ఏళ్ళు ఇప్పుడు. వాడు పుట్టిన రోజు నుండి కోర్స్ నేను పాడుతూ ఉంటాను. దట్స్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ దట్స్ మై ప్యాషన్, దట్స్ మై లైఫ్. సో ఎవ్రీ డే వాడు పాట వింటాడు. సో వాడికి 2 ఏళ్ళు ఉన్న టైంలో ఏదైనా పాడితే ఇంత పాడితే అదే రాగం చెప్పేస్తాడు. 10 ఏళ్ళు సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు, ఫార్మల్గా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి కూడా కొన్నిసార్లు కష్టం అవుతుంది, టైం పడుతుంది. అది చెప్పేస్తాడు. అది సెన్స్. వాడికి ఇప్పటికీ తెలియదు అది తోడి. సో అది తోడి అని చెప్పేస్తాడు. బట్ ఆ తోడిలో ఏముంది, అది ఏమిటైతే తోడి అవుతుందో వాడికి తెలియదు. ఇట్స్ ఓన్లీ సెన్స్. ఇప్పుడు మనం కలర్ నేర్చుకుంటాం, ఒక షేప్ గురించి నేర్చుకుంటాం, దాని డీటెయిల్స్ అవన్నీ తర్వాత. ఇది బ్లాక్, ఇది వైట్, ఇది పింక్, ఇది పర్పుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అలాగే ఒక రాగం అలా 35-37 రాగాలు వాడు చెప్పేవాడు కేవలం వినికిడి వల్ల. ఒక 2 ఏళ్ల పిల్లాడు విని అంత నేర్చుకోగలిగితే, మనమంతా విని దాన్ని డీకోడ్ చేసి, అనలైజ్ చేసి, లాజికల్లీ డీకోడ్ చేసి చూడగలిగి నేర్చుకోగలిగే స్థాయి ఉన్నవాళ్ళం పెద్ద పిల్లలు అయితే వాళ్ళు. సో వాళ్ళందరికీ అంతకంటే ఎక్కువగా అవగాహన ఉంటుంది కదా, నేర్చుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు emphasize on here. So మీరు rather than me talking about it, I'll ask my son Shreyas to sing a small song for you. Shreyas, are you here? I'll join you back after Shreyas is done with his performance. I'm Shreyas. తెలిసి రామ చింతనతో నామము, తెలిసి రామ చింతనతో నామము, తెలిసి రామ చింతనతో నామము సేవో మనసా. తెలిసి రామ చింతనతో నామము సేయవేవో మనసా. తెలిసి రామ తలపులన్నీ నిలిపి నిమిషమైనా తల
తలపులన్నీ నిలిపి నిమిషమైనా తలపులన్నీ నిలిపి నిమిషమైనా తారక రూపుని నిజ మార్మములను 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 ఇసి రామ చింతనతో రి గమ పమ గమ రి సరి 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 రి గమ పమ గమ రి సరి రి సరి రి సరి రి సరి రి గమ పమ గమ రి సరి మరి సరి మరి సరి మరి సరి రి గమ పమ గమ రి సరి ని సరి గమ రి పమ పద పమ ప గమ రి ని సరి గమ పమ గమ పద ప ప రి గమ పమ ద ప సని రి సని పమ రి గమ ద ప రి సని సరి గమ రి రి సమ గమ పమ గమ రి సని ప సని పని పరి సని పమ రి గమ రి తెలిసి రామ తనతో నామము చేయవే ఓ మనసా తెలిసి రామ రామాయణి చపలాక్షుల పేరు రామాయణి చపలాక్షుల పేరు కమాదులపు వారు వీరు రామాయణి చపలాక్షుల పేరు కమాదులపు వారు వీరు రామాయణి బ్రహ్మమునకు పేరు రామాయణి బ్రహ్మమునకు పేరు మానవ జన తులు దీరు మానవ జన తులు దీరు మానవ జన తులు నీరు మానవ జన తులు నీరు రి గమ పమ గమ రి సరి ని సరి గమ రి పమ పద ద పమ ప గమ రి ని సరి గమ పమ గమ పద ద ప ప రి గమ పమ ద ప సని ప రి సని పమ రి గమ ద ప రి సని సరి గమ రి రి సమ గమ పమ గమ రి సని ప సని ప ని ప రి సని పమ రి గమ రి స తెలిసి రామ చింతనతో నామము యావే ఓ మనసా తెలిసి రామ Thank you. Yeah, so that's Shreyas. That's my son. He's 10 years old. So yeah, so just wanted to show you that as an example, that you just need to nurture
everybody has a talent, and everybody can sing, everybody can dance, everybody can do everything. You just got to expose them to those things at a very early age. The other thing that I would like to say is a worrying factor is, we are మనం పాపులర్ మ్యూజిక్, ఒక సినిమా మ్యూజిక్ ఉంది, లేకపోతే అది ఈజీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్కి బాగా అలవాటు పడిపోయాం. సో ఆబ్వియస్లీ మనం కంప్లైంట్ చేస్తాం, మన పిల్లలు మన ట్రెడిషన్ని పట్టించుకోవట్లేదు, మన రూట్స్ని పట్టించుకోవట్లేదు, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడతాం. సో బేసికలీ మనమే ఆ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు సామజవరు మన కీర్తన ఎంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది? చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఇదివరకు ఎప్పుడో శంకరాభరణ సినిమా వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి తెలిసింది. సో ఒక సినిమా వస్తే కానీ తెలియదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వర్షన్ ఆఫ్ సామజవరగం నన్ను పాపులర్ సాంగ్ రాగానే అది అలాంటిది ఒక కీర్తన కూడా ఉందన్న విషయం చాలా మందికి తెలిసింది. సో దట్ ఈస్ రియలీ అ సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్. సో అలా కాకుండా మన దగ్గర ఉన్న వెల్త్ని మన ట్రెజర్ని మనం వాల్యూ చేసుకోకుండా మనం దాన్ని డైల్యూట్ చేసి మళ్ళీ వానికి మనం ఇంకొక ఫామ్లో ఎవరైనా చూపిస్తే మనం మళ్ళీ దాన్ని వాల్యూ చేస్తున్నాం. సో ఇంకొకటి, ఇప్పుడు క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటే వాళ్ళు ఏ రకమైన జానర్కైనా ఏ రకమైన మ్యూజిక్ అయినా అడాప్ట్ చేసుకుని పాడగలరు. నేను ఇంకోటి దేనికి ఒక లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు. ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ ఇండివిజువల్స్ టు ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్స్, బిలీవ్స్, లాంగ్వేజెస్, నో బ్యారియర్స్. నాకు నేను సాంస్క్రిట్ మాట్లాడతాను ఫ్లూయెంట్గా కాకపోయినా. Of course, Telugu is my mother tongue. I speak Hindi, I speak reasonable amount of Urdu, and I speak Tamil fluently. Tamil I learnt it as an adult because ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డాన్సెస్లో బేసిక్లీ మోస్ట్ భరతనాట్యం డాన్సెస్ పిక్ రెపర్టోర్ ఇన్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ తెలియనప్పుడు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కష్టం. సో అందువల్ల నేర్చుకున్నాను. సో లెర్నింగ్ ఒక పెరిగిన తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం అంటారు. కష్టమే, బట్ కానీ ఇది ఇంపాసిబుల్ కాదు. సో యూ కెన్ లెర్న్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో 20 ఏళ్ళ నుండి నేను మ్యూజిక్లో పాడుతున్నాను. ఐ పర్ఫార్మ్డ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. I've lent my voice for a couple of albums done by Martin Glover. మీకు కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. He's known as Youth. Paul McCartney వీళ్ళందరినీ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. He has got more than 100 recording labels on his name. He's a UK-based music producer. So he wanted a little bit of Indian music element in one of his productions. So I actually lent my voice. So it just opens up a lot of opportunities for us when you learn it. So చాలా మంది అడుగుతారు, ఓకే ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఓకే ఐఎమ్ ఏ మ్యూజిషియన్. అది సరే, బట్ బతకడానికి ఏం చేస్తావు? దట్స్ రియలీ రియలీ హార్డ్ టు డైజెస్ట్ దట్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అడుగుతాను, అది నేను బతకడానికి కూడా మ్యూజిక్కే చేస్తాను. అలాగా, మరి ఎలా మేనేజ్ అవుతుంది? మీరు కావాల్సినంత సంపాదించగలరా? దట్స్ నన్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్ బేసిక్లీ. బట్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ దర్ ఇగ్నోరెన్స్. వాళ్ళు అడగాలనుకునేదంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక మ్యూజిక్ లాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టుకుని మనం వీ కాంట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ అని వాళ్ళ ఒపీనియన్, చాలామంది ఒపీనియన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్. బాగా చదువుకోవాలి, ఓ డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లేకపోతే సైంటిస్ట్ అవ్వాలి, పైలట్ అవ్వాలి అంటారు. ఎంతమంది నువ్వు బాగా పెరిగి పెద్ద మంచి మ్యూజిషియన్ అవ్వాలి అని ఎంతమంది పిల్లలకి చెప్తారు? సో కాదు. సో వాళ్ళ ఇంకొకటి ఇంకా కొంతమంది ఇట్ గెట్స్ లిటిల్ మోర్ అన్నోయింగ్ యాజ్ వెల్. లేదు బాగానే వస్తుంది, ఐ డూ ఎనఫ్, ఐ ఎర్న్ ఎనఫ్ అని చెప్పి వదిలేసాం అనుకోండి, అక్కడికి ఆగరు. దిల్ బి వెరీ నోజీ. అలా కాదు మరి, అంటే ఎక్కడ పాడతాను? ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్స్లో, ఫంక్షన్స్లో, పార్టీస్లో, వెడ్డింగ్స్లో, లేకపోతే క్లబ్లో అలాంటి చోట్ల పాడతారు. అలాంటి చోట మాత్రమే సంగీతం పాడతారన్న ఒపీనియన్ వాళ్ళకు ఉంది. సో sang in venues where 5,000 people were there listening to me, bigger venues across the globe. They don't know all these things. But again, అక్కడ పాడకపోయినా తక్కువ అని కాదు, అందరికీ అక్కడ పాడే అవకాశం రాకపోవచ్చు. That doesn't mean that those musicians not good. సో ఈ రకంగానే ఉంది. బట్ కానీ మ్యూజిక్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇది అన్నీ మనం డబ్బు కోసం చేయమని అనుకుంటున్నాను ఈ లైఫ్లో. అలా అనుకుంటే ఐ థింక్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అ మ్యూజిషియన్. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మ్యూజిషియన్ కాకపోయి ఉండి ఏదో కంపెనీకి ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తుంటే ఐ డోంట్ రియలీ థింక్ Manoj would have asked me to come and talk to you all here.
I think probably I'm talking to you here because I'm a musician today. So that makes a difference, and that makes a big difference in my life. So if మీ పిల్లలకి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, రుచి ఉంటే, ఎంకరేజ్ చేయండి. లెట్ దెమ్ లెర్న్. అది ప్రొఫెషన్గా తీసుకోవాలని కాదు. ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా ఆ పర్సెప్షన్ తప్పు. ఇది నేను చదువుకుంటున్నాను, దీనివల్ల నేను ఇది అయ్యి, నేను అది సంపాదించి, నేను ఇది అయిపోతాను, ఇది చేసేస్తాను, అది తప్పు. అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు తప్పు. మనం నేర్చుకోవడం కోసం నేర్చుకుంటాం, నాలెడ్జ్ కోసం నేర్చుకుంటాం. ఆ తర్వాత లైఫ్ మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో. ఇప్పుడు సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకునే పిల్లలు, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు ఏదో అనుకుందాం, అది వాళ్ళకి లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఫ్యూచర్లో. బై ద టైమ్ దే గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ దే కమ్ అవుట్, దట్ బీ అవుట్డేటెడ్. అది అయిపోయి ఉంటుంది, అప్పటికి వేరే ఏదో ఉంటుంది, అప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి మళ్ళీ కదా. సో అయితేనా మనం ఒక 10 ఏళ్ళు ముందుగా ఆలోచించి వాళ్ళకి అప్పుడు ఏం అవసరం పడుతుందని చూసి ఇప్పుడు నేర్పించాలంటే 3rd క్లాస్లో, 4th క్లాస్లో, 5th క్లాస్లోనే కోడింగ్ నేర్పించేయాలి. సో ఇది అలా అయ్యేది కాదు. సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక నాలెడ్జ్ కోసం, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ హొరైజన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, వాళ్ళని టు మేక్ దమ్ మచ్ మోర్ బ్రాడర్ minds and open individuals. We teach them these things. ఏమి నేర్పించాలనుకున్న పిల్లలకి చాలా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి 3 ఏళ్ళే 4 ఏళ్ళే కాబట్టి ఇప్పుడు అదే టైంలో బాగా వస్తుంది, వాళ్ళకి వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు. బై ద టైం వాళ్ళకు 9 ఏళ్ళు వచ్చాకల్లా దాని మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఎవరో మా కజిన్ నేర్పించాలని అనుకుంటే, ఇప్పుడు మా కజిన్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ సందు చివరిలో ఒక టీచర్ ఉన్నారు, అలా అని కాదు. మన పిల్లలకి హెయిర్ కట్ చేయించాలంటే కూడా వీడు బాగా చేయట్లేదు, నేను అక్కడికి తీసుకెళ్ళి చేయిస్తానని చెప్పి మనం పర్టికులర్గా వెళ్ళి చేయిస్తాం. ఒక రెస్టారెంట్లో తినాలంటే మన ఇంట్లో దగ్గరగా ఉందని రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం, అక్కడ చాలా బాగుంటుంది అది రవ్వ దోశ, కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి తిందామని చెప్పి వెళ్తారు, తింటా. అదే మ్యూజిక్ టీచర్ గురించి కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. ఎవరు హూ కెన్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, హూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ దెమ్ రియలైజ్ దేర్ ఓన్ పొటెన్షియల్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అదర్ దాన్ అవర్ ఓన్ కన్వీనియన్స్. అలా కన్వీనియన్స్ కోసం ఏదో నేర్పించాలనుకుంటే నేర్పించకండి, దానివల్ల వాళ్ళకి నష్టమే తప్ప లాభం జరగదు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ దే బంప్ ఇన్ టు అ వెరీ గుడ్ టీచర్ యాజ్ వెల్, దే వుడ్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఆ టైంలో. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ covered most things that I wanted to say. But like I said, music అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, a universal language in itself. So నేను నా in the reasonably long enough journey, musical journeyలో, I sang Sufi, I sang Shabad Kirtans professionally, I mean for projects, and I sang 3rd century Roman Catholic church compositions as part of a project. It took me about 40 hours to learn that piece, of course, because I don't read manuscripts. But it doesn't matter. I mean, when I'm singing, I don't see a concept or a character or an image. It is the music itself is energy. I think you really got to keep that in your heart and mind and focus on it. So it's not constrained to one particular faith or belief or practice or a language for that matter. I think I have concluded mostly everything. Music as a career, so that's what I was trying to say. So career, okay, if you're really good, if you have opportunities, whatever, it could take you places. I mean, you look at all these big music icons. I mean, I know some musicians who would charge probably $1 million to play for about 15-minute piece in a public event or whatever. Sir Elton John or anybody for that matter. Even big icons from India, people like Hariharan or people like some other classical musicians or whatever, they're well-to-do. I mean, they're earning and they're respected worldwide. So yeah, you'd never know. I mean, if Sachin Tendulkar's mom had stopped him from playing cricket, we would have not had him, right? So it's that sort of thing. So please teach your kids with good examples, make them listen to it. You start listening to it if you really want your kids to learn music or whatever. And I think it sobers them, it teaches them, it calms them, it helps them, it gives them an opportunity to relax themselves and to give themselves a break from whatever that is bothering them all day long. So they'll be less depressed and people around them will be less depressed as well. I have not heard of any
musician, out of mental imbalance or whatever, turning into an antisocial element or anything like that. So that won't work. So I'll quickly conclude with a small composition for you all. Meanwhile, if you have any questions, please keep them coming. And Manoj, can you do me a favor, because I'm not on your YouTube page, so I wouldn't be able to see the questions. So if you can copy and paste these questions here in the Zoom chat, I would be able to answer them. I should be able to take some quick questions. If you further have anything, you can post them to Ram. I'm happy to answer them at a later point, and I'll share some links as well for Ram to share it with you all on the YouTube page. మనందరం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఈ కరోనా వల్ల. హోల్ వరల్డ్ has come to a standstill. Nobody knows what is the saving avenue for these problems. So in this sort of times, I personally believe that keeping faith in the Lord is the only way to come out of this. So I'll sing a small composition. I won't sing the whole song, but yeah. It's an Annamacharya's composition in Ragam Shubhali, which is very close to my heart. ఆకటి వేళల పైన వేళలను, ఆకటి వేళల పైన వేళలను, తేకువ హరినామేది కుమరి లేదు. ఆకటి వేళల అలపైన వేళలను, తేకువ హరినామేది కుమరి లేదు. ఆకటి వేళల అలపైన వేళలను, తేకువ హరినామేది కుమరి లేదు. ఆకటి వేళల అలపైన వేళలను. కొరమలియున్న వేళ, కొరమలియున్న వేళ, పూలము చెడిన వేళ, కొరమలియున్న వేళ, కులము చెడిన వేళ, కొరమలియున్న వేళ, కులము చెడిన వేళ, చెరవడి నొరులజే జికిన వేళ, కొరమలియున్న వేళ, కులము చెడిన వేళ, చెరవడి నొరులజే జికిన వేళ, ఓరపైన హరినామం, ఓరపైన హరినామం, ఒక్కటే గతిగాక. ఓరపైన హరినామం, ఒక్కటే గతిగాక. ఓరపైన హరినామం, ఒక్కటే గతిగాక. మరచిత పుటకైన మరి లేదు తెరగు, మరచిత పుటకైన మరి లేదు తెరగు. ఆకటి వేళల
వేళల అలపైన వేళలను తేకువ హరినామేదీకు మరి లేదు ఆకటి వేళల అలపైన వేళలను Thank you. So, Manoj, any questions? Yeah, thank you, Vamshi. Since Rajshekhar sir is not there, I'd like to ask you a couple of questions. What if a student asks me, sir, can I choose music as a career? What should be your answer? Like, what should I suggest? I would say yes, without hesitating even for a second. But again, it comes down to the same thing. That's what I was trying to tell you earlier. You definitely can take music as a career if your calling is in there. But you don't learn music to make it your career. You just learn it for the passion for it and to acquire knowledge. Then you don't know where it takes you. Yes. Okay. So that's what has happened with me as well, as you know. Okay. And one more fascinating thing is you're talking about Sufi music and intermix of this Vatican Christian music. Can you perform a little bit from that? We require a lot of other tracks and things like that for that, but I'll try and see if I can do a little bit of it. The Sufi one. And I'll share some links for you all to check it out. I mean, we have a vocal band called Yantra, so you can check it on YouTube, Yantra Music. Sure. And you can also check my YouTube channel as well, YouTube/Vamshikrishna Vishnudas. You can see the productions that I did with all these young kids and all that. Sure, Vamshi. It's a ragam called Pantuvarali, which is very, very popular in both North Indian and South Indian traditions. So in this, I had performed a Sufi song, which is actually in praise of a holy tomb, which is at the moment in Pakistan, which used to be in India. Karam karo more daata sakhi ji, Karam karo more daata sakhi ji, सब बलियों के दाता तुम ही हो, सब बलियों के दाता तुम ही हो, कर्म करो मोरे दाता। दाता तेहारे दर पर आए, दाता तेहारे दर पर आए, दर पर आके हाथ फैलाए, विनती सुनो विनती सुनो मोरे दाता सखी जी. So this is the composition. A little glimpse of it. Thank you, Vamshi. Thank you. Fantastic. And some of the best music I ever heard were, like in Kashmir lo oka dargalo unnappudu, Kadapa dargalo unnappudu, basically I'm a Hindu, కానీ మీరు అన్నట్టు మ్యూజిక్ కి ఎటువంటి భాష భావం దేనికి ఎటువంటి బౌండరీస్ లేవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వంశీ, ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ సాయంత్రం వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్ లో, జనాలందరూ ఎక్కడ ఛాయ్ తాగుదామా బిర్యానీ తిందామా అనుకుంటారు, కానీ నీ వాయిస్ ఇస్తే భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్. అండ్ మీ యొక్క అద్భుతమైన గాత్రంతో మీ వాయిస్ తో ప్రపంచాన్ని ఈ విధంగానే ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ మంచి మంచి పాటలు పాడుతూ సంతోషంగా ఉండాలని, అదే విధంగా ఎవరైతే ఇప్పుడు లైవ్ లో చూస్తున్నారో అదే విధంగా ఇటువంటి మంచి అవకాశం ఇచ్చిన రాజశేఖర్ గారికి అండ్ ఇటువంటి మంచి అభిరుచులు ఉన్న ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్తే. వంశీ, ఐ లీవ్ ద స్టేడియం టు యూ.